How are you, dear listeners, students from Form 3 and Form 4, teachers, college students, university students? I think you are okay. My name is teacher Kaligo dotto Njige, a teacher of literature in English. Dear listeners, I would like to introduce my role model who aspire to like a work of art, such as Ngugi wa Thiong'o from Kenya, who is still alive until now. Was born in 1938 at Limuru. Chinua Achebe from Nigeria, who was died in 2013 and also was born in 1930. Wole Soyinka from Nigeria, still alive until now, was born 1934. As alike, Alex Laguma from South Africa was born in 1929. Lewis Nkosi from South Africa was born 1936. Christina Ama-Ata Aido from Ghana was born 1942. Aikwe Amai from Ghana was born 1939. Oyono Mbia from Cameroon was born 1939. Ferdinand Oyono from Cameroon was born 1929. Elechi Ahmad from Nigeria was born 1929. Severin Dunguli from Tanzania, Songea. Ibrahim Hussein from Tanzania, Songea. Bernard Mapara from Tanzania. Dear listeners, especially students from Form 3 and Form 4, today I'm going to analyze a poem called A Baby is a European, written by Ewe from Togo. Based on modernity towards the indigenous person, adapt the Western culture and want to demolish African culture. So, dear listeners, listen carefully. I'm going to sing or to read the poem of Ewe, which is A Baby is a European. Teacher Hassan Lemunje, Teacher Black, Regional Alliance Group, English and Literature Group. Listen my work carefully, but don't forget to subscribe, like, share, and comment below this video. My name is Teacher Kaligo dotto Njige, a teacher of literature in English. Listen carefully what I'm going to tell you. A Babe is European by Ewe from Togo. A baby is a European. He does not eat our food. He drinks from his own water pot. A baby is a European. He does not speak our tongue. He is close when the mother understood him not. A baby is European. He cares very little for others. He forces his will upon his parents. A baby is European. He is always very sensitive. The slightest scratch on his skin results in an ulcer. Wapenzi wasikilizaji, hasa wanafunzi kutoka kidato cha 3 na cha 4, walimu pamoja na wanafunzi wa vyuo mbalimbali hapa Tanzania. Leo naenda kuongelea shairi lililoandika na bwana Ewe kutoka Togo. Hili shairi linajaribu kuzungumzia masuala ya usasa, yani tamaduni za kizungu ambazo Mwafrika kipindi amepata elimu ya mkoloni aliweza kubadilisha mambo yake na kudharau tamaduni za jamii yake au tamaduni za Kiafrika. Ndio maana huyu mwandishi wa shairi A Babe is European, yani Ewe, amejaribu kupingana na hawa vijana wanaosoma elimu ya mkoloni au elimu za wazungu. Baadaye wanapinga na mila zao na kuamua kuachana na mila zao, na wana lengo la kuintroduce mila zingine. Napenda msikilize kwa umakini sana kwa hili shairi la bwana Ewe kutoka Togo. Amejaribu kivipi, amejaribu kuonyesha. Kwa hiyo naomba msikilize kwa umakini. This is a Togolese poem from Ewe culture that suggests the similarities between the way babies behave and the way the Europeans behave. The poem points out that most African people who are westernized gradually
begin despising their own culture and start behaving as though they are European. They dislike African natural food, African language, disrespect their parents, and in the fine verse, the poet seemed to suggest that they might have used cosmetic to change their skin color, in which case they weaken the skin stability as result. The slightest scratch on his skin result in an ulcer. Yaani, mpenzi msikilizaji, mwanafunzi kutoka kidato cha 3 na cha 4 pamoja na walimu wanaofundisha literature in English au English language, hili shairi la A Babe is European, yani mtoto wa kizungu. Hapa bwana Ewe amejaribu kuonyesha yani vijana au Waafrika wanapopata elimu ya ukoloni au wanapoelimika kupitia huu utandawazi, wanaamua kubadilisha rangi zao, kubadilisha lugha anaongea lugha ya kigeni, yani lugha ya kizungu, na kuachana na lugha ya kikwao. Wazazi anawasemesha lugha ya kizungu au lugha nyingine ambayo wazazi wake hawafahamu, lakini analazimisha kuongea. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna masuala ya utandawazi. Vijana wanataka kubadilisha jamii yao kwa kufosi namna wearing style, wanabadilisha mitindo ya uvaaji, eating style, namna style za ulaji wanabadilisha, namna ya kuongea wanabadilisha lafuzi. Ndio maana ukiangalia hii shairi la bwana Ewe amejaribu kuongelea mfano A Babe is European, maana yake mtoto wa kizungu au mtoto wa Kiulaya ambaye ameadapti elimu ya kizungu, na aliporudi nyumbani kwao huyu kijana anajaribu kuforce kwa kulazimisha wazazi wake au wabadilishe kwa kitu fulani. Anaamua kuongea Kiingereza wakati wazazi wake hawafahamu. Anaamua kuchagua vyakula mbalimbali vyakula, anakataa na vyakula vya nyumbani kwao. Yaani huyu mwandishi Ewe kutoka Togo amejaribu kukosoa au kuelimisha zaidi kwa vijana wanaopata elimu ya kikoloni au elimu ya kizungu, kuachana na hizi tamaduni au mila wanazoadapti kutoka mashuleni walikosoma. Ndio wanaamua kwamba kutoa elimu zaidi kwamba vijana wasijaribu kupingana na mila zao na kuachana na mila ambazo jamii yake inatakiwa wazifuate. Kwa mfano, kuongea, kijana lazimisha kuongea lafudhi ya Kiingereza, kuiga lafudhi ya Kiingereza na kuamua kuongea kwa wazazi wake. Kijana anaamua kubagua vyakula mbalimbali, anataka ale nyama, ale vyakula vizuri vyenye mafuta. Vinywaji anataka aombe maji ya kwenye chupa, hataki maji ya kutoka mtoni kwenye madimbu, yeye anataka maji kutoka dukani. Kwa tunapenda tuendelee kumsikiliza au vitu vya msingi huyu bwana Ewe alivyozidi kuvikosoa. So let us proceed. We are going to start with the element of literature. The first element, which is themes. As we know that themes is the main idea that we get in literary work after read. Yani hapo tunaona kwamba themes ambazo ni dhamira tunazipata baada ya kusoma kazi ya fasihi. So the first themes, which is effect of European culture. Effect of European culture. The poem explores the extent to which European culture has affected African culture. The babe is eventually not a European by race, but a European by conduct. Most Africans have abandoned their culture in belief that it is outdated and uncivilized, and have adopted the very tenet of the closer. In the poem, the baby shows an open dislike to his African natural food, African language, skin color, and he disrespects the parent. The following line from every stanza are cases in point. Stanza 1, he does not eat our food. Stanza 2, he does not speak our tongue. Stanza 3, he forces his willing upon his parent. And stanza 4, the slightest scratch on his skin resulting in ulcer. Hapa tunaanza wanafunzi kudoa kidato cha 3 na cha 4. Tunaangalia dhamira ya kwanza kabisa ambayo inajaribu kuzungumza effect of European culture, kwamba hapa tunaangalia kwamba ni madhara ya tamaduni za Ulaya au tamaduni za kizungu. Hapa tunaanza kuangalia vijana wanapopata elimu ya kizungu wanaamua kubadilisha kila kitu. Ndio maana ukiangalia
ubeti wa kwanza kabisa kwamba he does not eat our food, kwamba huyo kijana hataki yeye kula chakula cha nyumbani kwao, yani cha jamii yake. Anaamua kuagiza vyakula vya kizungu, yani kula vyakula ambavyo wazungu wanapendelea kula. Tukiangalia ubeti wa pili tena stanza 2, he does not speak our tongue. Hapa tunaangalia kwamba huyu kijana hataki kuongea lugha ya kwao, anaamua kuongea lugha ya kizungu. Tuangalie ubeti wa 3 stanza 3, he forces his willing upon his parent. Hapa tunaanza kuangalia kwamba hapa huyu kijana anaamua kuforce, yani anaamua kuforce, kulazimisha wazazi wake wafanye kulingana na matarajio yake. Stanza 4 tuangalia ubeti wa 4, the strategy sketch on his skin resulting. Hapa tunaanza kuangalia kwamba huyu kijana anaamua kubadilisha rangi yake. Yeye rangi yake nyeusi, yeye anaamua yeye kujichubua, kujipodoa, lengo lake awe kama mzungu, awe na ngozi nyeupe. So let us look the second themes, which is selfishness. Selfishness, the babe is selfish as he care more for himself and less for others. He does not want to share anything with others in traditional African way, in which people share and they use things communal. He does not share their food, speak their language, nor care for others. Instead, he drinks from his own water pot and usually force his willing upon his parents. This is a spirit of selfishness that has to be discouraged. This shown in a poem as a babe is a European. He cares very little for others. He forces his willing upon his parent. Mpenzi msikilizaji, mwanafunzi kutoka kidato cha 3 na cha 4, hapa tuelewe kwamba selfishness tunazungumza kwamba ubinafsi, kwamba huyu kijana anaamua kuwa mbinafsi, yani vitu anamiliki vitu kwa peke yake. Yeye ananunua maji ya chupa, yeye anaamua kuyatumia yeye peke yake. Ananunua kila kitu, lakini yeye anaamua kutumia peke yake. Anakula vyakula kwa kutumia kijiko, yeye anakula peke yake. Hapo tunaweza kuangalia, tunapata dhamira ya ubinafsi, kwamba huyo kijana anaamua kumiliki vitu kwa peke yake bila kutumia watu wengine. Also, let us look another themes, which is a loss of identity and dignity. Loss of identity and dignity. The babe has lost his African identity and dignity and is busy cultivating a culture that is not his. In other words, he has betrayed his African culture. He does not want to speak African language nor eat African natural food, but drinks from his own water pot. This is mentality common to most westernized Africans who think that speaking European language implies superiority. The worst thing, however, is that he causes unnecessary conflict when his mother does not understand him. This is arrogance because the mother might not have been to school and a parent does not understand the foreign language the babe speaks. The poet says, a babe is a European. He does not speak our tongue. He is close when the mother understood him not. Moreover, the last stanza suggests the changes in skin color that has possibly happened and the result in weakening the skin. Hence, he gets ulcer when they get slightest scratch. Mpenzi msikilizaji, mwanafunzi kutoka kidato cha 3 na cha 4 pamoja na walimu, hapa tunajaribu kuangalia kwamba loss of identity and dignity. Hapa tunaangalia kwamba kupotea kwa asili yetu, kwamba tunaanza kwamba huyu kijana ameamua kupoteza asili yake kwa kupinga vitu mbalimbali. Yeye kijana anaamua kuadapti, kuiga tamaduni za watu wengine na kuacha tamaduni yake. Namna ya kula, anaamua kukataa vyakula vya nyumbani kwao, anaamua kuongea lugha ambayo sio ya kwao, anaamua kuvaa mavazi ambayo hayastahili na ile jamii yake. Kwa maadili, kupotea kwa maadili au asili yake. Kwa hiyo kijana tunapata dhamira ya kupotea kwa asili yake au jamii yake au tamaduni zake. Ndio maana anaamua kijana huyu kumsemesha mama yake lugha ya Kiingereza, lakini mama yake hajawahi kusoma. Analazimisha kutumia vitu vingine, watumie gharama kumnunulia, lakini wazazi wake hawana hata uwezo. Kwa anaamua asili yake kuachana nayo. And also let us look the things which is
basic things, which is a question. Let us look question which based on these poems. So the first question, you may ask that, what is the poem about? What is the poem about? The poem is about a baby who is a westernized graduate and despises his own culture and behaves although he is a European. He dislikes African natural food, African language, disrespects his parents, and in the final verse, the poet seems to suggest that he might have used cosmetics to change his skin color, in which case the skin stability is weakened. As a result, the scratch on his skin result in ulcer. Mpenzi msikilizaji, mwanafunzi kutoka kidato cha 3 na cha 4 pamoja na walimu. Hapa tunaanza kuangalia, kuna swali la kwanza linajaribu kuuliza kwamba what is the poem about, kwamba shairi inahusiana na nini. Ukisoma kabisa hili shairi inahusiana kwamba is about a baby. Hapo inazungumza kwamba ni mtoto. Na hii mtoto inajaribu kuzungumza kwamba huyu ni mtu ambaye ni mtoto, unaweza kwamba mtu anazaliwa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba huyu kijana ambaye kaamua kwamba kuna kijana kazaliwa kwa ile jamii ambaye anatumia lugha ya kwake. Kwa hiyo shairi inajaribu kuzungumza a baby. Kama kwenye title yenyewe kabisa, kichwa cha shairi yenyewe kinachozungumza kwamba shairi inazungumza a baby, yani mtoto wa kizungu, yeye ambaye amekuja na lugha nyingine mpya, amekuja na tamaduni mpya. Ndio maana tumeweza kwamba a baby inatumika kama mtoto ambaye mtoto anazaliwa hanajui kitu chochote. Kwa hiyo ndio maana kwamba yeye ile jamii haijui lugha anayoitumia, kwa ni mtoto aliyezaliwa. Kama a poem is about a baby who is a European baby. So, and also let us look another question. Second question based on what types of poem is this? What types of poem is this? Kwamba aina gani ya hili shairi? It is a free verse or modern poem, since there is a variation in the length of verse and has irregular rhythm scheme. It is specifically a lyric poem. It is express the feeling of the poet about people who despite their identity. Hapa tunaweza kuangalia kwamba what the poem is about. What is the types of poem? Hapa tunaangalia kwamba aina ya shairi. Kwamba hili aina ya shairi hapa ni shairi la kisasa. Yaani haya ni mashairi ya kisasa, maana hayafuati ulali wa mizani. Ndio maana pia ukiangalia kwamba hili ni lyric poem, yani shairi lenye hisia. Ndio maana ukisoma kwamba mwandishi kama mwandishi au personal mwenyewe kabisa amba ana hisia fulani, anaumia, anashangaa kwamba tamaduni hii inavunjwa na hawa vijana wanaopata elimu ya mzungu. Kwa hiyo mtu huyu ameandika kwa hisia kali sana. Kwa hiyo shairi yenyewe ni mashairi ya kisasa, a modern poem. And also another question, comment on the structure of the poem. Hapo tunaangalia kwamba utakuwa ucomment kwamba muonekano wa hili shairi inaonekanaje, muundo wa hili shairi ni muundo gani. Kwa hapo unaanza kwamba ucomment kwamba hili shairi ni muundo gani. The poem has 4 stanza of 3 verse in each but with an even length. Hapo tunaanza kuangalia kwamba muundo wa hili shairi kwamba limeundwa na beti 4 ambazo kila beti ina mistari mitatu lakini urefu haulingani. And also another question, who is the persona? Kwamba persona ni nani? Who is the persona? Persona ni nani? So persona is a patriotic African who is not blessed with people who betray their culture. He say the babe is a European, he does not speak our language. Hapo tunaangalia who is the persona, kwamba persona ni nani. Maana tunajua persona ni mtu anayeongea kwenye shairi. Persona ni nani? Persona huyu ni mzalendo. Huyu ni mzalendo anawapigania Waafrika wenzake, hasa Waafrika wale wanaoisaliti Afrika na kuiga tamaduni za kizungu. And also another question, language use. Based on language use, language use. The language use is simple and easy to understand. It is full of figure of speech as shown below. Figure of speech. Example, hapa tunaangalia kwamba matumizi ya lugha gani imetumika hapa. Lugha iliyotumika ni rahisi kabisa. Kwa mfano tunaweza tuangalie moja kwa moja tamathali za semi kama zifuatazo. The first iron is the opposite of what he or she is saying. Hapa tuangalia iron.
Hayo ndio kwamba ni kile kinyume mtu anavyoongea na kitu fulani. Hapo kwa example, the babe is a European, is an iron because the babe is not a European by race but he pretend to behave like a European. Hapo tunaangalia kwamba kama iron maana yake ni kinyume ya kitu fulani. Kwa maana kwamba the babe is a European, kwamba the babe is a European, kwamba hiyo ni kinyume, kwamba huyu anayezungumziwa kwamba sio mtu wa Ulaya, sio mzungu, lakini ana pretend kuwa mzungu. That is iron, kwamba ni kinyume. Anaanza figure of speech. Tuangalie kwamba tamathali za sehemu zingine kuna poetic license. Poetic license huu ni uvunjaji wa grammar, yani mashairi mara zote au kazi ya fasihi mara zote grammar huwa inavunjwa. Poetic license is the right assumed by a poet to utter or to invert standard syntax or depart from common diction or pronunciation to comply with a metrical or tone requirement of their writing. Example, when the mother understood him, not instead of when his mother does not understand him. Hapa tumeona kwamba kuna uvunjaji wa grammar. Grammar haijakaa vizuri kabisa. Kwa mfano nasema when the mother understood him not. Kosa ni kwenye ze. When the mother understood him not, kwamba ikiwa mama yake haelewi chochote, lakini ze kwamba hiyo si haijakaa vizuri. Ndio maana alikuwa anatakiwa aseme kwamba when his mother, not when the mother. When his mother does not understand him. And also another figure of speech which is a metaphor. Metaphor is a figure of speech that is used to make a comparison between two things that are not clear, are not like example. The babe is a European. The babe is not a European by race, but he pretend to behave like a European. Hapo metaphor no angalia mfano like example. Another figure of speech, mfano mwingine wa tamathali za semi. Symbolism is something that stands to present something else. Example, tongue stands for language. Mfano, tongue stands for language. Baby stand for African who affected by European culture. Hapo tunaomba kwamba symbolism ni kile kitu kinasimama kuwakilisha kitu fulani. Kwa mfano, katumia mwandishi wa shairi katumia neno tongue ambalo lenyewe limesimama kama kuwakilisha lugha. Kwa mfano, baby limekaa kiwakilisha kijana wa Kiafrika. And another figure of speech, alternation. Alternation is when two or more words that start with the same sound are used repeatedly in a phrase or sentence. Example, the strategy scratch on his skin. Hapa tunaangalia kwamba alternation ni kwamba hapo tunaangalia kwamba hizi ni syllabi zinazofanana, kwamba syllabi ya kwanza neno fulani zinafuatana. Kwa mfano, the slightest scratch, yani ile syllabi s inafuatana na neno nyingine scratch s pamoja on his skin na s. Kwa hiyo angalia kwamba hizi ni syllabi. Kila neno kuta maneno fulani yanafuatana, ile syllabi ya mwanzo kabisa inaendana. And also let us look another part which is a very basic or essential, which is a message. Let us look on message. Let us look on message. The first message, African should value their identity and culture. African culture value their identity and culture. Hapo tunaanza kwamba Waafrika lazima tusamini tamaduni zetu. We should not be selfish. We need to share our resources when the need arises. Hapo tunatakiwa tuachane na masuala ya ubinafsi. We should not betray our culture in favor of the European culture. Hapa tunatakiwa tusisaliti tamaduni zetu. Children need to respect their parents, kwamba watoto au vijana wanatakiwa waheshimu wazazi wao. And also let us look relevance as reflection between ideas that have written by writers is respect in our society. The first, there are people in our society who behave like European. Example, they hate African food. They love speaking European language even when addressing people who
do not understand the foreign language while they don't even know their mother tongue. Some speak African language with European accent. Hapa tunaanza kwamba hili shairi linahusiana na maisha halisi kabisa ya Kiafrika, maana najaribu kuzungumzia hata ukiangalia jamii zetu kuna vijana wengi sana wana pretend kuongea lugha ya Kizungu. Wanaachana na lugha ya kwao. Ndio maana vijana wengi sana ukiangalia vijijini kwetu wengi hawajui kuongea lugha mama kabisa. Ndio maana hata nyie wanafunzi kutoka kidato cha 3 na cha 4, wanafunzi mbalimbali, hata walimu, hata wewe unayenisikiliza, ukiangalia lugha yako haujui kwa fasaha, unachanganya na maneno mbalimbali ya Kiswahili. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba ongea lugha yako au lugha mama kwa ufasaha, lazima utachanganya na neno ya Kiswahili. Ndio maana hii ndio tunaangalia kwamba mnaiga tamaduni zingine. Also, there are selfish people who always force their will on other people and care less for others. Hapa tunaangalia kwamba kuna ubinafsi. Mtu anaamua kumforce mtu afate matakwa yake. And also there are those who changes their skin color to look alike European. Hii hasa watoto wa kike wengine wanaamua kabisa kubadilisha rangi yake, yani anaamua kujipodoa awe na rangi nyeupe kama mzungu. Kwa hiyo haya ni madhara kabisa ya elimu za Kizungu au utandawazi. Kwamba vijana wa Kiafrika wanaamua kabisa kuibadilisha rangi yake nyeusi na kuamua kujipodoa. Hasa watoto wa kike kidato cha 3 na cha 4 mnaonisikiliza, kwa muachane na hii tabia. Kwa kubaliana na rangi yako nyeusi, itunze vizuri sana, na ikiwezekana zidi kuiboresha iwe nyeusi. Dear listeners, students from Form 3 and Form 4, teachers, that is the end of the poem called A Babe is a European, written by Ewe from Togo. My name is teacher Kaligo Dotto Njige, a teacher of literature. Dear teachers, listeners, university students, don't forget to subscribe, like, share, and comment below this video. I would like to thank my parents, my father Dotto Njige Kubabu, who live Mbeya, and my mother Peka Luhumbika Mayala, who live Shinyanga. My youngs Guma Dotto Hangaru, Mwaru Dotto Baraka, and Luhumbika. We are 6 in number in our mother. Also, I would like to greet teachers Hassan Lemunje from Dodoma, teacher Blaka from Dodoma, and also teacher Yusuf from Malampaka, teacher Yusuf from Lelen Mosh Kilimanjaro, teacher XY from Adasgate Babati, teacher Jiles Kichurung Jacobo Yusuf Madaraka Manyasi from Malampaka, teacher Hamisi Mpemba, Yohana Bigangika Jomo Sebastian, Madam Tumaini, Madam Tabia from Mwakipanga Secondary Igunga, also Madam Bugumba, Madam Gin from Nyandekwa Primary School. Also, I would like to greet my friends Mashara Kishiwa from Nyandekwa, Kimolo Koikai from Monduli, Juma Munishi from Babati, Deusdedis Nanai Julius from Ngofila Kishapu Shinyanga, and also Kashinja Singh from Shinyanga, Tinde Juma Basu, Amos Basu, Shija Bujiku from Shinyanga, Nindo Mwajiji. Last and not least, I would like to greet my wife Rosemary Barrett from Babati, Utwali, Manyara. Thanks for listening me. My name is teacher Kaligo Dotto Njige, a teacher of literature. I'm over. Goodbye.